I'm very pleased to be present today with my colleagues from Ireland and from the Netherlands to have an exchange with you. Because the world is changing every day, changing quicker than in the past, and we have to adapt ourselves from our side, from your side, from every side of the world. I'm working for Valipac, and Valipac is a producer responsibility organization. I don't know if you have already heard about the terminology of producer responsibility, but we represent the producers, and we have to prove that the product they have put on the Belgian market, Irish market, and the Dutch market have been collected and recycled. So, in my case, I'm working for 6,000 companies. They report every year the tonnage they put on the Belgian market, and I have to prove that their waste, their packaging in this case, once it becomes a waste, has been collected and recycled. It's quite a challenge because we are talking about packaging, but there are other EPR schemes for other product or other kind of waste, like end-of-life vehicles, mattresses, tires, oils, electric appliances, and batteries. Today, when we talk about recycling of plastics, export is still possible, and it's a reality. But the rules are changing, and it's important for you, as for us, to understand what are the new rules and how do we adapt ourselves to keep on having business together. So that's the purpose of our presentation today, because the rules are changing and the main change comes from the waste shipment regulation. The waste shipment regulation is a new law in Europe, defined by the European Union, which has been voted and will be implemented from 2026, with major consequences, major changes. The first one is actually our main challenges. It's to guarantee the full traceability of the collected waste. So when it's collected in Belgium, we have to trace the waste until the recycling destination in Belgium, in Europe, but also in Turkey or in Asia. We also have a major change from November 27, meaning the export ban. From that moment, it won't be possible for European exporters to export plastic to non-OECD countries. Turkey is a member of OECD, there's not a problem, but it will have major consequences for countries in Asia because they are not part of the OECD. So for exporters in Europe, it won't be possible anymore to export plastic waste to these countries, like Vietnam, Malaysia, Indonesia. It will be not allowed here, and it will have major consequences on the market. Notification will be mandatory for OECD countries. So the administrative procedure for export will be a little bit more complex, and Europe will monitor this change, will monitor the evolution and the impact of this new regulation. And if they see that it generates major consequences, negative consequences on the market, they may adapt the regulation by adding new countries on the list of the export ban. It may have consequences for countries like Turkey. The final major changes is related to the independent audit. If we want to export, we will be allowed to export. It will be still possible, but the destination, the final recycling destination, will need a certificate, will need to be audited before allowing the export of the plastic waste and the waste in general, because it's not only relative to plastic. So no positive audit means no export anymore from 2027. So it is tomorrow. Today, we decided in Europe with some countries to join forces, because when we execute an audit, for instance, in the final destination, we know that the recycling facility receives material from Belgium, but also material from Ireland and from the Netherlands, or from other European countries. So it makes sense to join forces and to collaborate to develop a traceability system, but also to execute audits. So Valipac, Belgium, Verpact in the Netherlands, Valorlux in Luxembourg, Repack in Ireland,
And I won't pronounce the name of our Icelandic partner, but it's the Icelandic Recycling Fund. We are small countries working already together and looking for more support from other European countries. We have meeting with France, we have meeting with Germany, and hopefully they will join our collaboration in the coming weeks or the coming months. Because altogether, these 5 countries, we represent 100,000 tons of plastic recycled. So we have a lot of potential in the collaboration with recycling facilities, and we want still to get the good partner in the recycling for this tonnage. At the moment, we already have executed audits. In Turkey, for instance, we have already executed 54 audits. And these audits cover altogether 82% of the delivered quantities to the market, to the Turkish recycling facilities. So we need to increase the number of audits, but at the end of the day, today in any way, we already reach a certain volume covered by an audit. We prepare the next regulation. First of all, when we talk about traceability of the waste on export is only possible if we work together with the traders, the exporters. And here we mentioned the 6 of the main traders we are working with. Some of them are here in the room. We really want to thank them for the collaboration because they are the ones who are taking care of the waste, sending it to the Turkish recycling facilities. We do not that. The exporter does that. And they deliver us the name and address of the facilities where the Belgian, the Dutch, the Irish waste have been delivered. So the collaboration is first of all the key. Second, we already executed audits, as mentioned, and this is not done by Valipack. We work together with SGS at the moment. In the future, we may involve other third parties auditor, but we developed the audit protocol based on the European legislation, and the audit are executed by SGS. We want to prepare our business to 2026, 2027, because it will be too late if we wake up in November 27 or in May 27 by saying, oh, I need an audit. No, you need to prepare that, because based on our experience, the first audit may identify some major problem which will need to be solved by the time the regulation will be implemented. And for us, from our side, if we reach these three first points, it will help us to guarantee the achievement of the recycling targets. Because these are legal targets we have to reach and to prove to the authorities. If we don't, we have penalties. The control, the audit at the recycling facilities are defined by the European regulation. But we put here on the slide some of the major elements we control and some of the elements we know it can generate some problem. License, and to import and to process the plastic waste, that's the basics of the requirements. The safety condition, the working condition, we pay a lot of attention to identify the good procedures in place at the recycling facilities, like personal protective equipment, fire extinguisher, medicine kits, and then. But the 3 last points are a little bit more technical, but remain very important, like the water waste treatment installation, taking care of the hazardous waste which are being used, taking place of the treatment of the water, avoiding that the used water are rejected in the environment without any correct treatment. Air emissions are also controlled. And the last point I want to mention today is the treatment of the residual waste and the production waste. If there is no guarantee that any piece of impurities still present in the bale coming from Europe are correctly treated in Turkey, we may have a problem with the European authorities, so it's part of the audit and the requirement. Unfortunately, at the moment, I mentioned we already have executed 54 audits in Turkey. We have, at the moment, 5 red flags. So 5 recycling facilities which are not complying with the minimal requirement we defined and which have been defined by the European authorities. Most of the time, the major problem we identify are related to
no proof of recycling. We cannot prove that the delivered quantities have been recycled by the existing facility. We identified some problem with child labor. We also see illegal sites, no license, or activities, serious breach in the environmental management of the company, of cases where the recycling facility say, no, I don't want your visit, I don't want to be transparent, I want to keep the way I'm working for myself, you don't have to say anything. In this case, we also identify this company as a red flag, and we ask the trader we are working with to stop any kind of collaboration. The recycling facility has, well, the possibility to solve this major problem and ask a re-audit, where we can prove that the major problem has been solved. So it's not fatal, it can be improved and it can be solved. So our point, and we will discuss that later on with you, and you can, we will be very pleased to have your question, but make sure that your company, if you still want to process material from Europe, make sure that you comply with the new regulation. Accept the audit, be transparent, and it will give, for sure at the moment, but also in the future, to your company a major competitive advantage. Thanks a lot for your attention. Three of us are very pleased to exchange a little bit more on that regulation, and I look forward to listen to your questions. We don't have to know the names, of course, but what is the potential risk for a country like Turkey? If you look at it from a European perspective, and maybe it's to Marcel or to Tom to look, could there be a ban of export of European waste to Turkey if there is insufficient capacity or if there are too many red flags in the recycling business in Turkey? Or is it maybe Marcel? Yeah, I think it is a possibility. I think it is a possibility because they have put a possibility in the legislation to do so, but I don't think they will do it immediately and quite effective. But they did it with Asia, so we must be prepared and have the systems in order to keep working together and keep the business going. So I think it's not done being very quick, but there is a possibility that they can do it because in Europe they are very afraid of plastic and in the legislation, and we know we need other markets than Europe to recycle all the material. So I think we need to make it work because we want to work together, and we also work together with a lot of partners in the Netherlands, in Belgium, and in Ireland, and also with the traders to bring the good material to Turkey. So I think that's also a good thing. We also have obligation to give you good material so that you can make a proper recycling process. Okay, thank you, Marcel. Maybe for the audience, the big change in the European legislation, and you saw it's now called the Packaging and Packaging Waste Regulation. Before it was a directive. The big difference is that the regulation is harmonized in all European member states. So there's no more difference between Sweden and Spain. Where it used to be for a directive, every member state could have its own rules. So Europe, all the laws in Europe coming out today are regulations. It means Europe gets much more harmonized on a legal level, which means if you get a ban from one country, you got a ban from 27. This is the potential risk. Ton, for you, Ireland, relatively small country. How is your recycling capacity in Ireland, and why do you need to export? So, first of all, good afternoon, everybody. I'm delighted to be in Turkey for the first time. It's great to see the country and experience some of the culture. I've really enjoyed the last couple of days touring around, so thank you for that. We're in an unusual, I would say, unusual situation across Europe. We're a country of about 5 million people. We're placing about 350,000 tons of plastic packaging on the market every year. And a maximum of about 1/10 of that is handled at any level on the island. So the vast majority of the recycled plastic in Ireland that we report is exported,
including to Turkey, into mainland Europe. I think we've got, a number of different challenges with that. Our dependency on export is practically 100%. We don't have a plan in place to set up infrastructure on the island. We're in discussions with individual operators to try and ignite that as part of our EPR obligations and objectives. But one crucial point probably makes us different from everywhere else in that we have a 100% privatised industry. So there is no municipality in Ireland operating collection or sorting operations in the waste sector. We oversee both the household and the commercial operations, or C&D, or C&I as you might call it. So our figures include all of those. But I think our concern would be, in light of the regulation change, that there would be any restriction in Ireland's ability to find outlets for plastic. If we even look at the numbers that we've seen so far for the first quarter of this year, we can see the contraction across Europe bringing reduced numbers to the repack EPR. That's very worrying that we would have a significant loss in the first quarter, and if that was to be repeated across the year, that would be very damaging for our targets and our numbers. But I'll leave you with one finishing thought on this question, is that we place, as I said, about 350,000 tonnes on the market, packaging every year. 250,000 tonnes of that is going to energy recovery as we sit here today. So the best we can achieve at the moment is between 90 and 100,000 tonnes of plastic packaging evidenced as recycled. And clearly, for us, that's a country mile away from our end of year target of 50%. So what that equates to in general percentage terms is about 32%. So we're 18% short of this year's target, and not a chance in hell of getting there. Okay, so quite challenging. Sorry to be so stark. No, but I mean, talk clear language. It's always good. Yeah. Xavier, back to you, because I saw you all extended the scope of your audits. There was one regulation which is in the pipeline which I saw missing. It's called microplastic. Do you intend to add that to your scope, especially when you're dealing with wastewater and cleanliness of things? You know that we operate, and Yamur will certainly also tell something about it afterwards, on Operation Clean Sweep, on the push on the recyclers and on the converters levels to clean up their houses, to make sure that there is no escape of plastic into the sewage systems through rain, etc. Is this something you intend to add to the audits? What we present? What we present in the slide is just a limited number of elements we control during the audit. But I can assure you, you mentioned that we went to visit some recycling facility, and in some cases, the site was not clean. That's the first reaction, the first visible reaction we can appoint in the report. The others need to be investigated. You ask questions with regard to the document, the license, but as the first reaction, they see a lot of pellets on the field, on the soil of the factory. Said, problem, you mentioned it. It's not a problem which will generate automatically a red flag, but it's a point we mentioned in the report and for which we ask some improvement. And we will control it the next time, by the next visit, asking the people to show the difference, what have they learned from our audit report, and what have they implemented as new rule in order to avoid this kind of problem. Because small problem with huge consequences. Okay. We will come to the presentation of Yamur in a minute. So one last question before that presentation. You mentioned some of your partners, Claraplas, the Yes. Powers here. I see guys from Peute in the room. I saw some other recyclers walking around. Do they give you feedback if they see some issues, or how strict are you on them? Because sometimes it's the water goes to the lowest point. So they play a crucial role in this collaboration because they give us the traceability figures. So we have a full confidence and transparency, but we guarantee the confidentiality of the figures. But in their prospection for new partners, they are aware
about the element we will control during the audit. So they give the message, and most of the time, in case they see by their own some major problem, they can directly stop the collaboration, because it makes no sense to have a reactive audit system. It needs to be proactive, avoiding any delivery of European material at recycling facilities not complying with the minimum requirements. So they have in the prospection a very important role, and they convince also their partners to invest in order to solve the problem we mentioned. Okay. Yamur, you can prepare yourself if you want for your presentation, because I know you got some slides. In the meantime, to the guys, you know that we work with certification schemes like Polycert and a few others, and you know that a lot of recyclers get ISO 14001 and 9001 and GRS and you name it all. How important is it for schemes like you, and how important is it to roll out these kind of schemes in countries like Turkey? Yeah, look, I mean, I think anything that brings recorded, transparent credibility to the industry is important, through external certifications, independent audits, particularly in terms of ISO standards, and also the audits that SGS are doing through Value Pack. So, you know, one of my takeaways from these couple of days is that, you know, back in my part of Europe, there's not a lot known about the Turkish market, and I think there is huge potential here for us to expand what we currently do. So I think we would want to use those very crucial pieces of evidence to boost that profile and to highlight the opportunities that are here, as I see them. And I think again, it sort of diminishes the cynics and the naysayers that are out there that are saying, you know, the industry is X and the industry is Y. You know, behind the scenes of all of that are some fantastic operators and very credible operations, and we would want to highlight those and promote those as preferred options, and ultimately they will be the only option. That's where this is heading. Okay. Yamur, let me give you the floor, please, and then we'll certainly come back with some more specific questions. Okay, Thank you. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yağmur Eroğlu ben, Certulup sertifikasyon firmasının genel müdürüyüm. Ben bugün geri dönüştürülmüş plastik içeriği ve bununla ilgili izlenebilirlik sağlanmasının, izlenebilirliğinin doğrulanması ile ilgili sertifikasyon programları var Certulup'un. Tabii önce çok kısa, benden önceki panellerde de aslında çok güzel özetlendi. O yüzden bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Yasal düzenlemeler. Yasal düzenlemeler aslında neden bizim için son dönemde çok önemli? Avrupa'nın son yıllarda özellikle en önemli ihracat kalemi mevzuatlar oldu. O yüzden biz de bu mevzuatlara uymak durumundayız. Çünkü çok ciddi oranlarda Avrupa'ya ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bizim sektörümüzü en çok ilgilendiren tabii ki mevzuatlardan biri ambalaj ve ambalaj atık yönetmeliği. Eskiden bu bir direktifti. Bernard'ın da belirttiği gibi artık bir tüzük oldu ve bütün Avrupa ülkeleri aynı şartlara uymak zorunda kaldı. Bununla ilgili bazı önlemler listeleri var. Atık önlenmesiyle ilgili, yeniden kullanımla ilgili, özellikle HoReCa'da etiketlemeyle ilgili, ki bu çok önemli. Bununla ilgili ayrı bir zaten mevzuat da yayınladı çok yakında. Bunda dijital pasaport gibi bir uygulama getirecek. Burada da bütün bu tarz çevresel beyanların kanıtlarının o dijital pasaporda bir kare kod ile yüklenmesi ve ürünün ambalajında tüketicinin bu bütün beyanlara, bu beyanların kanıtlarına ulaşabilmesinin yolunu açacak bir dijital pasaport sistemi getirdi. Yine ambalaja dönersek, geri dönüşüme uygunluk burada çok önemli. 2030'dan sonra özellikle C sınıfı dediği, yani %70'in altında geri dönüşebilirlik oranına sahip ambalajlar piyasaya sürülemeyecek. Bununla ilgili zaten bir sonraki panelde Aslan Hanım'ın ciddi bir sunumu var. O yüzden hızlıca geçeceğim bunu. Gıdaya temas eden plastiklerle ilgili özellikle 1616 direktifi dediğimiz direktifin ciddi uygulamaları var. Burada en önemlisi gıdaya temas eden geri dönüştürülmüş ham maddelerin
en az %95 oranında yine gıdaya temas etmiş ambalajların atıklarından olması gerekiyor ve bunun da izlenebilirliğinin uçtan uca sağlanması gerekiyor. Tabii bir EFSA ve yerel otorite problemimiz var. Birçok daha önceki etkinliklerimizde, konferanslarımızda bu konuyu çok ciddi konuştuk. O yüzden bu kısmı geçeceğim ama burada en önemlisi %95 oranında gıdaya temas etmiş ambalaj atığından geldiğinin izlenebilirliğinin doğrulanması. Yine geri dönüştürülmüş içerik bugün de panelimizin konularından biri. Bununla ilgili ciddi yükümlülükleri var 2030 ve 2040 yıllarına bağlı olarak. Bunlar zaten sizlere dağıtılacak, o yüzden daha önce de konuşuldu diye hızlı geçiyorum. Bir de atık sevkiyat tüzüğü var. Bu bizi çok ciddi ilgilendirecek. 2026'dan itibaren OECD ülkeleri dışına Avrupa'dan ihracat yok ama biz OECD ülkesiyiz, evet. Ama bir de özel olarak izlenmesi, plastik atık ihracatının özel olarak izlenmesi gibi bir madde var burada. Örneğin Javier'in sunumunda olan o 5 tane red flag, kırmızı bayraklı ürün tesislerden bahsetti. Bu atık sevkiyat tüzüğü der ki bir OECD ülkesi bile olsa bir Avrupa dışındaki ülkeye yapılacak ihracatta yine o ülkenin en az Avrupa Birliği düzeyinde iyi bir toplama, ayırma, geri dönüşüm sisteminin olması lazım. Bu çok tabii ki subjektif bir yaklaşım. Burada bizim öngördüğümüz bu tarz sertifikasyon ve izlenebilirlik sistemleriyle en azından Avrupa'dan ihracat yapılacak firmalara bir izlenebilirliğin sağlandığının kanıtını sunmak. Çünkü yine bu tüzük diyor ki Avrupa Birliği bu iyi bir toplama sisteminin olmadığına eğer kanaat getirirse o ülkeye yapılacak ihracatı durdurabilir diyor ki bu çok riskli bir konu bizim ülkemiz için. Yine plastik ambalaj vergileri var. Özellikle İspanya çok ciddi anlamda bunları uygulamaya başladı. Geri dönüştürülmüş içerik içermeyen ambalajlar için vergilendirme sistemi var. Bir ambalajda ne kadar geri dönüştürülmüş içerik varsa o oranda vergiden muafiyeti var. Birleşik Krallığı'nda yine bu sene başından itibaren uyguladığını duyuyoruz. Burada en önemli faktör birazdan bahsedeceğim. EN 15343 dediği bir Avrupa standardı olan plastik ve plastik geri dönüşümünün izlenebilirliği ve geri dönüştürülmüş içerik bu standardın adı. Bu standart kapsamında alınmış, uluslararası akreditasyona sahip bir firmadan alınmış belge ile bu geri dönüştürülmüş içeriğin kanıtlanmasını istiyor. Bu kanıt olmadığı sürece onu da yine orijinal malzeme gibi sayıp vergiye tabi tutuyor. Ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili yine bir henüz taslak olan bir direktif var. Burada %25 en az araçlardaki plastik parçaların yine geri dönüştürülmüş içerikten olması gerekecek. Yine yeşil iddialarla ilgili bir direktif taslağı var. Burada da herhangi bir yeşil iddianın, özellikle greenwashing'in önüne geçmek için bir yeşil iddianın kanıtlanması, bir özellikle belgelendirme, üçüncü taraf bir doğrulama sistemiyle kanıtlanmasını yine bu mevzuat zorunluluk olarak belirtecek. Bunun buraya eklemediğim ama özellikle inşaat plastikleri, yapı ve inşaat plastikleri dediğimiz bölüm içinde yine bir mevzuat çalışması var. Tekstille ilgili yine beklediğimiz bazı uygulamalar var. Ben bu kısmı biraz hani neden bizim geri dönüştürülmüş içerik kullanma zorunluluğumuz var ve neden doğrulamaya ihtiyacımız var onu anlatmak için biraz hızlı geçtim. Biz Sörtülüp olarak bir geri dönüşüm iddialarının doğrulanması konusunda faaliyet gösteren bir belgelendirme programının da sahibiyiz aynı zamanda. Bizim Sörtülüp geri dönüşüm proses ve süreci belgelendirme programımız aynı zamanda Avrupa akreditasyonu altında şu anda. Hatta dünyada geri dönüştürülmüş içerik, geri dönüşebilirlik ve geri dönüştürülmüş geri dönüşüm prosesinin sertifikalandırılması programlarını içeren ikinci akredite program oldu. Bu da bizim ülkemiz açısından gurur duyduğumuz bir konu. Dünyada bu anlamda ikinci akredite programa sahibiz. Burada yine az önce bahsettiğim 15343 standardı ve ISO 22095 standardı kapsamında 22095'te gözetim zinciri modeli demek.
Neden bütün gözetim zincirinin izlenmesi önemli? Çünkü şu anda hali hazırda bir plastik parçayı teste tabi tutup bunun içerisinde yüzde şu kadar geri dönüştürülmüş plastik var ya da bu şu kadar geri dönüşebilir diyebilmek henüz teknolojik olarak mümkün değil. O yüzden bütün atıktan mamul oluşana kadar ki kısmın bütün o süreçlerin uçtan uca izlenebilir olması gerekiyor. 22.095'te bunun içerisinde değişik modülleri var. Biz de programımızda kontrollü harmanlama dediğimiz modül kapsamında bu belgelenme programlarını hazırladık. Aynı zamanda Circle'u Polycert Europe'un da aktif bir üyesi. Polycert Europe kimdir? Polycert Avrupa'da geri dönüşüm iddialarıyla ilgili mevcut bulunan belgelendirme programlarının çatı kuruluşu. Biz de Avrupa dışındaki tek kuruluş olarak burada hem belgelendirme programımız hem Circle'u sertifikasyon kuruluşumuz olarak tanınıyoruz. Buradaki amaç bu programların birbirini tanınmasını sağlamak ve aslında harmonize bir sistem oluşturmak. Temel olarak 3 tane belgelendirme programımız var, sertifikamız var. Tabii ki burada ilk aslında çıkış noktamız geri dönüştürülmüş içerik. Geri dönüştürülmüş içerik, ambalajdan tutun, beyaz eşyada kullanılan, otomotivde kullanılan, tekstilde kullanılan bütün plastik mamullere uygulayabileceğimiz bir program. Uçtan uça izlenebilirlik ile yüzde kaç oranında bu plastik mamulde geri dönüştürülmüş ham madde kullanılmış, bunun doğrulanmasını yapıp bir sertifika sunuyoruz ve o sertifikada yüzdesel olarak hangi polimer tipinde ve yüzde kaç olarak geri dönüştürülmüş plastik bulunduğu yer alıyor. Bu da yine aynı 15343 standardı çerçevesinde hazırlanmış. Müşteri taleplerine bağlı olarak bazen çünkü bizim sektörümüzün müşterileri post consumer dediğimiz tüketici sonrası yani hanelerden, evlerden toplanan ya da post industrial dediğimiz sanayi, tüketici öncesi atıklardan da olabiliyor. Biz burada sertifikasyon programında tüketici öncesi, tüketici sonrası gibi ayrımda yapabiliyoruz. %30 recycled plastik içeriğin %20'si post consumer, %10'u post industrial da olabilir ya da tamam post consumer olabilir. Orada tamamen prosese bağlı oluyor. Detaylarını nasıl izlediğimizi burada anlatacağım. Geri dönüştürülmüş içerik sertifikasyonu verebilmemiz için o tesisin tedarikçisi olan geri dönüşüm prosesinin de belgeli olması gerekiyor. Zaten 22.095 gözetim zinciri modeli bunu gerektiriyor. Çünkü atıktan itibaren bunu izlememiz lazım. Atığın girdiği geri dönüşüm tesisinin de yine aynı standart kapsamında bir izlenebilirlik sisteminin olması gerekiyor. Bu sertifikasyonda geri dönüşüm tesislerine verilen sertifikasyon. Burada geri dönüşüm tesisleri için bir de alt modüllerimiz var. A modülü dediğimiz gıdaya temas eden plastiklerin izlenebilirliği ile ilgili. O ilk başta bahsettiğim 16-16 direktifinin getirdiği o %95'e 5 ayrımını yine bu modülde yapabiliyoruz. Burada tesisin gıdaya temasa uygun olarak bu modülü alan tesisler gıdaya temasa uygun geri dönüştürülmüş ham maddedir beyanında bulunabiliyorlar. Yine kozmetik ile temas eden plastikler modülümüz B modülü. Bir de modül C dediğimiz kurumsal sosyal sorumluluk var. Bu da özellikle Avrupa'ya yapılan ihracatlarda yine firmalar tarafından son dönemde tanınan firmanın kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili özellikle sürdürülebilirlik yaklaşımı, cinsiyet eşitliği, çocuk işçi çalıştırma, bununla ilgili kalite sistemleri ya da uyguladığı sistemler bunların kontrolünün sağlandığı bir modül. Yine atık sevkiyat tüzüğüne tam olarak tabii ki sistemi henüz oturmamakla birlikte bu tarz bir yine atık sevkiyat tüzüğünde istenen o üçüncü taraf doğrulamanın bu tarz bir uçtan uca izlenebilirlikle sağlanacağını düşünüyoruz. Bir de ambalajlar için geri dönüşebilirlik sertifika programımız var. Bu da bir ambalajın Türkiye ve Avrupa'da mevcut geri dönüşüm tesislerinde yüzde kaç oranında geri dönüşebileceğinin
kanıtıyla alakalı. Burada ambalajın tek katmanlı, çift katmanlı, etiket türü, etiketinin orijinal ana gövdeden aynı olup ya da farklı olması, etiketi kullanırkenki yapışkanın kaç derece sıcaklıkta erimesi gibi kriterler geri dönüşebilirlik oranını etkiliyor. Burada A'dan F'ye kadar bir geri dönüşebilirlik skalamız var ama ambalaj atık tüzüğü A'dan C'ye kadar olan yani %70'in üzerinde geri dönüşebilen ambalajların piyasaya sürülmesine izin vereceği için A, B ve C sınıfına sahip ambalajlar sertifika alabiliyor. D, E, F sınıfı daha düşük skalaya sahip. Bunlar daha çok enerji geri kazanımına gidebilecekler ya da cycling'e gidebilecek ambalajları ifade ediyor. Bir de Operation Clean Sweep ile ilgili bir çalışmamız var. Bernard biraz önce bahsetti. Bu aslında Avrupa Kimya Konseyi ve Amerikan Kimya Konseyi ve Amerikan Plastik Derneği'nin kurmuş olduğu bir program. Bunun Türkiye yetkilisi lisansörü PAGÇEV. Biz de onun 3. taraf doğrulama kuruluşuyuz. Burada mikroplastiklerin, istemsiz olan mikroplastiklerin doğaya salınmasının engellenmesiyle ilgili bir sertifikasyon programı. Bizim granül, flake, toz gibi üretimde kullandığımız malzemeler mikroplastik tanımında. Bu nedenle de bunlarla da ilgili bir direktif çalışması var Avrupa Birliği'nin. Burada bu sertifikasyon sizin tesisinizde istemsiz granül kayıplarının engellendiğini, doğaya karışmasının engellendiğini, bunun azaltılması ile ilgili de çalışma yapmış olduğunuzu gösteriyor. İzlenebilirlik bugünkü ana konumuz dedik. Biz bu izlenebilirliği nasıl sağlıyoruz? Bu kısımları anlattım. Geri dönüşüm prosesi, izlenebilirlik sertifika programı geri dönüşüm tesisleri için. Recycled Plastic Content dediğimiz geri dönüştürülmüş içerik sertifikasyonu ise compound üreticileri, mamul üreticileri ya da marka sahibi firmalar için uygun. İzlenebilirliği nasıl kontrol ediyoruz? Burada en önemli kriter parti bazlı olarak son 12 aylık veriye dayalı bir kayıt sisteminin tutulması. Tabii ki önce tesisin bir kalite sisteminin olması gerekiyor. Tesisin eğer bu bir geri dönüşüm tesisi ise çevre izin ve lisanslarının olması, eğer atık ithalatı yapıyorsa atık ithalat izinlerinin olması ve bu izne uygun şartlarda bu ithalatların yapıldığını sağlanması, tesiste prosesten kaynaklı olan atıkların nasıl bertaraf edildiğini, geri dönüştürüldüğünün kanıtlarının tutulması gibi bazı zorunlu gereklilikler var. Mamul üretim tesisleri için de yine istediğimiz bir kalite sisteminin olması. Daha sonra tedarikçilerin değerlendirilmesi, bu geri dönüştürülmüş plastikte az önce bahsettiğim gibi uçtan uca izlediğimiz için recycle ham maddeyi aldıkları tedarikçinin de yine belgesi olması gerekiyor. Yani tesisin bütün girdilerinin parti bazlı olarak kaydının tutulması gerekiyor. Biz o tesise hangi tarihte, hangi tedarikçiden ne kadar malzeme gelmiş bunu görebilmeliyiz. Daha sonra bu proses kayıtlarına bakıyoruz. Proseste hangi tarihteki proseste hangi ürünler işlenmiş? Bu bir geri dönüştürülmüş içerik sertifikası ise orijinal ne kadar hangi ham maddeden koyulmuş, hangi parti numaralı ham maddeden. Geri dönüşümse yine hangi tedarikçiden gelen geri dönüştürülmüş ham madde kullanılmış. Daha sonra ürün kayıtlarına bakıyoruz. Hangi üründen, hangi parti bazlı üründen, hangi tarihte ne kadar üretilmiş, bunun ne kadar satılmış, ne kadar hala stokta, bir stok yönetim sistemi var mı, dönemsel bir stok mutabakatı var mı? Biz anlık olarak tesise denetime geldiğimizde bütün bu kayıtlara ulaşabiliyor muyuz? Bunları kontrol ediyoruz. Prosesin kalite kontrolünün nasıl yapıldığı, uygun olmayan ürünlerle ilgili çalışmaların nasıl yapıldığı, tekrar rework dediğimiz yani atık firelerin tekrar işlenip işlenmediği durumlarda bunların ne yapıldığı, yani bütün prosesin girdi ve çıktılarının bir hacim mutabakatı ile
biz bunu izleyebiliyor muyuz? Girdileri ve çıktıları arasında makul bir düzeyde uyum var mı? Buna bakıyoruz. Yine Bernard aslında bahsetti, mikroplastik yani granül kayıpları ile ilgili bir zorunluluk var mı diye. Bizim sertifikasyon programımızda prosedür olmak zorunda. Bir mikroplastik, daha doğrusu hani bu granül kayıplarını, bu kırpıntı da olabilir, flake de olabilir. Bunları ne şekilde önce nasıl azaltıyor? Önce azaltma ile ilgili, daha sonra da oluşan bu kayıpları nasıl tutuyor? Daha sonra bunları geri dönüşüme ya da bertarafa nasıl kazandırıyor? Bunlarla ilgili aktif yürüttüğü prosedürünü görmek istiyoruz. Bu prosedürün yanında formlar ve talimatlarla nasıl işletildiğinin de kayıtlarını görmek istiyoruz. Yine bir geri dönüşüm tesisi ise bu. TDS'i uygun mu? İlgili standarda. Yani bu bir polietilen tesisi ise ilgili 15340 serisinden bir standardı var. Bu standartta yer alan testler yapılmış mı? İşte EMAFA'yı, rengi, örneğin bu PT ise içindeki PE oranı, bunların hepsi bu standartlardaki şartları sağlıyor mu? Bununla ilgili de her sevkiyatta müşterisini bilgilendiriyor mu? Bunları kontrol ediyoruz. Bir taşeron üretim var ise bu hem mamul üretimi olabilir hem recycle tesisi olabilir. Yine taşeron üretimin de kontrolünün aynı ana tesis gibi yapılıyor olması, aynı şartlara taşeron üretim tesisinin de sağlayabiliyor olması gerekiyor. 22095'in kontrollü harmanlama zinciri modeli olduğundan bahsetmiştim. Yerinde denetimi gerçekleştirdik. Son 12 aylık veriler var ve bunlar bir soru listemiz var. Bunlara uygun olarak hazırlanmış, kanıtlarını tuttuk. O zaman firma artık geri dönüşümle ilgili iddialarını yapabilir duruma gelmiş demektir. Burada örneğini gördüğünüz logoları kullanma hakkına sahip oluyor. Bunları ister ürünlerinde, ister ürünün ambalajında, ister bir web sitesinde, ister broşürde, ister bir fuar standında kullanabilir durumda. Tabii bununla ilgili bazı şartlarımız var. Onunla ilgili de firmalara o şartlarımızı sunuyoruz zaten. Ardından sertifika almaya hak kazanıyor. Yine sertifikada da bahsettiğim gibi eğer bir içerik ise yüzdesel olarak yüzde kaç oranında recycle malzeme hangi polimer tipinde var. Polimer tipi ve recycle içerik değiştiği sürece sertifika da değişir. Eğer bir geri dönüşüm tesisi ise o geri dönüşüm tesisine genel çıkar sertifikanın ekinde o tesiste hangi polimerler işleniyorsa bunlar yer alır. Ben teşekkür ediyorum. Yine sorunuz olursa yanıtlamak isterim. We do a lot of the household waste we sort in the Netherlands and we recycle in Europe. And we have a lot of sorting plants in place, big sorting plants of 100,000, 200,000 tons a year. And we see a big development in sorting. So we see optical possibilities with AI and that kind of things, and it's making quickly steps forward. So we can now recognize some kind of material and forms better, so that you can also see, for instance, the milk cans from HDPE apart from the shampoo bottles and that kind of thing. So I think that is the development that is coming to, so that you can maybe meet also for this kind of materials in the future also food grade possibilities. So I think we see a lot of progress. It's not there yet, but we see big things, and we are testing a lot of possibilities with us in the Netherlands. And what we also do is sorting of residual waste, and also getting there the packaging out of it, and also the recovery rates of that are increasing, and we see new plants in development with big possibilities. There are not so much possibilities for that kind of material for food grade recycling, but there are possibilities to recycle it on a big scale, so that we also have the waste of our cities sorted and recycled. So that are big stream
beside the C&I streams that we have. So it's I think there's a great future ahead of us with all the materials and all the possibilities in technical Solutions. Okay. development. Of currently what we do in Ireland, sorry for the delay in sound. So I agree with everything that Marcel has said, obviously, about the future, but just to talk about for a second what we're currently doing in trying to drive higher quality and purity of product. So we have 8 sorting facilities on the island, and all of the mixed or commingled recyclables, either from household or commercial, all go through one of those 8 sorting facilities. We do a week-long scientific study every year in each one of those facilities, using independent scientists who go through the bales that are leaving those facilities and being exported. And we adjudicate and come up with the percentage purity in each one, so LDP, HDP, etc. And then we use that percentage to govern what subsidy is paid. So the higher the percentage purity, if you get 95% purity, etc., you get 95% of the subsidy available in that product code. The lower the percentage, the lower the purity, the lower the subsidy. We do some unannounced audits as well as part of our process. We only do them where we really feel there's value, because we're not the regulator. You know, there are people who regulate and legislate for that outside of repack. But they're just a general feel. We use a waste assessment method under the Eurostat guidelines, not a placed on the market method, and I know that's not consistent across the EU at the moment. But we do feel that it gives us a massive amount of information of what exactly is leaving the island. Okay, perfect. Before I come back to you, Xavier, eco-modulation. I know that the Dutch have worked on this now, so that you have, if you have better packaging and higher recyclability rates, you kind of give a bonus, or let's say a less punishment, whatever you want to call it, to the packers. Is this working? Is this enough to get to the next stage? Yeah, we have doubled the deduction. So and we are seeing more and more producers making use of it. So I think it's working, but maybe it's also working because they have to pay less money. I think it's a first step, but I think we have to step up more and let the producer get the material back and use it in their products, and they're not do. I think I'm speaking for them. I'm sitting, but I think they are a bit too long with waiting till 2030. So we need more instruments, or maybe some quicker regulation to get results, because now a lot of recyclers are waiting for the moment they can get really in business, and now they are in a 4-year gap between the regulation and now, and so they're suffering very hard with the energy prices in Europe, and I think that's a good thing. So we are trying to help with the eco-modulation and to lecture our producers to use recycled content in their products, and we must do more the next time, but I think the regulation is a big step forward, but you know, for this kind of things, you need to have regulation. It's sad to say, because I represent the producers. They don't like regulation, but I think it's a good thing to get progress. So. Unfortunately, for the moment, we don't see any major change in the statistics you collect. We are at around 2%, 2% of the packaging, industrial packaging, put on the Belgian market with 30% recycled content post-consumer. So it's very, very limited. As Marcel said, I fully agree. Producers are waiting for the obligation, the legal obligation to start, because it has a cost. It has a cost because you compare the recycled material with a virgin material, so it has a higher value today. But it also has a cost for the company, because most of the time they have to adapt their packaging line, especially in the industrial waste. If you take bricks producers, when they use recycled content, most of them will change the plastic they use and the way they will pack the pallet with the bricks of the tiles. And this is an investment they have to do, and they will anticipate the obligation, but they are very afraid to do it today.
Maybe another important element, Please. only 40% of the packaging, industrial packaging put on the market is packed in Belgium. Most of the other waste streams are packed outside Belgium and imported. And So it's game also waste. a challenge to convince the exporters to invest in packaging with recycled content. And in this case, we are talking about Turkey. So every movement in the Turkish market can implement and improve the situation in Belgium, because the decision is not only at the packer filler, it's also at the side of the exporters, producers abroad. I've not all the knowledge on this topic, but I think you have to look after all the possible instruments to get it done, because we need to push this development. And I don't know exactly, because I don't know all about CO2 carbon credits. As maybe some other people know more about it, but when it helps, maybe it will help. But now we had some discussions on the plastic tax also in the Netherlands. We were working on front on that topic, but with the pressure of the chemical industry and that kind of parties, they skipped it. So it is pretty, yeah. The recycling parties are very disappointed about this decision. So yeah, when we have to recycle our material, then for us it's also not a very good thing. But yeah, the things are being set up. Thus, I'm an optimistic guy. I'm thinking we will succeed in this kind of things. Şimdi İspanya ya da işte arkadaşım bahsettiği gibi Hollanda da bunu düşünüyor diyor. Burada tabii ki vergiye tabi bir konuda çok ciddi kontrol sisteminin olması lazım. Şu anda uygulanan sistem özellikle İspanya'da bu EN 15343 sertifikası ile, tabii burada en önemlisi tabii ki bir akreditasyon çerçevesinde düzenlenmiş bir sertifika. Bu çerçevede yapılmış bir denetim. Çünkü burada tabii ki kağıt üzerinde hazırlanmış sertifikalar da görüyoruz. Aslında sertifikanın da greenwashing'i olabilir. Burada en önemlisi doğrulanmış, kabul görmüş bir uluslararası standart altında hazırlanmış bir program çerçevesinde bütün gözetim zincirinin izlendiği, izlenebilirliğin sağlanması burada çok önemli. Atığın nereden geldiği, hangi türde atık olduğu, tesiste nasıl işlendiği, uygun tesislerde işlenip işlenilmediği, sertifikasyon sisteminin bütün bunların kanıtı olması gerekiyor. O anlamda bu tarz sertifikalarda greenwashing'in önüne geçmek için bir yöntem. When we talk about transport packaging, we already have a high level of reuse in Belgium, and we monitor that. But we talk about wooden pallets, plastic barrels, IBCs. This is quite common. The next challenge when we talk about wrapping film of straps, actually at the moment we are looking at the European Commission expecting a change in the regulation, because we don't see it possible, and even the 100% targets will be very, very difficult to reach and to control, because since it is a regulation, it's for all over Europe, and they define some targets which are not national targets, which are European targets for national-based companies. It will be very, very difficult to monitor, to control. So we look forward to the delegated act, the implementing act, to have the explanation of the way we have to calculate the reuse targets at the moment. So we are very careful and do not anticipate any drastic movement and drastic decision. If we take a look at the statistics value pack, we have 100,000 tons put on the market, and we register almost 70% recycling. Not with 1% in the packaging. So you have 70% recycling, and you need 30% for recycled content. So you already reached the 100%. I think it will be difficult to offer enough plastics
to reach this target, and we may have a war for material, which with a positive value on the material. So this is a positive aspect, but we need to be careful, and maybe it will be difficult to reach this specific target for the industrial packaging waste, at least. Tom. Yeah, look, I'll be brief, but I think we've a real concern in Ireland at the moment about, first of all, about the basics of the recycling targets, but also then the fact that if we're not collecting this material in the first place and separating it, like what chance have we to introduce that at anything like the target expectations on recycled content? You know, I just put maybe another stark message out there at the moment, but you know, there are a lot of SRF plants being built in Ireland at the moment, and these are clearly to deal with the outthrow from separation plants that operators don't deem recyclable or economically recyclable. You know, that's a manifestation of a change in the market. That this is a way of dealing with material that there is no viable recycling route for, and therefore then has a massive impact on targets, on recycled content, on that whole piece, and you know, contraction of the availability in Europe is driving all of that as well. People are just getting more conservative about how they operate their businesses, and they need to be able to deal with the volumes that are coming through the door from their customers. And if one of those routes is not a recycling route, then clearly it's an energy recovery route. So you know, it's binary in that sense. So yeah, massive challenges, I think. Okay, thank you very much.